থেকে চারখোলা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পালা। আমরা চারখোলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ডে 2। আমরা চারখোলা থেকে বেরিয়ে এখন যাচ্ছি নেক্সট কোলাখামের দিকে। এবার দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। এটা তো একটা শর্টকাট রুট খুব সম্ভবত একটা বলেছিল। এবার হোপফুলি ওটাই হবে, ওটাই দেখে যাচ্ছে। একবার জেনে নে। To try to break the habit, I changed my mind. Now I can have it. Make me feel alive. I've got nothing to কোলাখাম যাওয়ার রাস্তা এরকম। ওই জন্য কালকে বলে দিয়েছিল আমাদের যে তোমরা চেষ্টা করবে যদি ভালো ওয়েদার থাকে তাহলেই আসবে, যদি খারাপ ওয়েদার হয় তাহলে একদম যাবে না। তার কারণ হচ্ছে রাস্তা এতটাই খারাপ, মানে কাদায় একটা সামান্য একটু খুব বেশি হলে বোধহয় 10 থেকে 20 হাত বোধহয় একটা প্যাচ ছিল কাদা, তাতেই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। এটা তো কিছুই নয়।
হচ্ছে বিশাল রাস্তা, এরকমই অবস্থা হয় মাঝে মধ্যে বস নামে ভাবে জোরে রাস্তা আমার ঠিক হয়, তো এরকম চলতেই থাকে। রাস্তাটা খারাপই আছে, এইভাবেই যেতে হবে। আর এই রাস্তা যদি বৃষ্টি বাদলের দিনে আমরা আসতাম তাহলে মানে কী অবস্থা হতো কেউ জানে না, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। রাস্তাগুলো কিছুই ছিল না, যা মনে হচ্ছে রাস্তাগুলো বানিয়েছে পুরো। ধস নেমেছিল, ধস নেওয়ার পর রাস্তাকে পুরো বানিয়েছে এরা। পরিষ্কার আছে, কোনো অসুবিধা নেই ওয়েদারে। এই পার্কগুলোতে গাড়ি তুলতে হেভি লাগে। চলো বস। রাস্তাটা একটু খারাপ আছে, খারাপ মানে খুবই খারাপ। গাড়ি এখন ইঞ্জিন অফ করে দিয়ে তিরিং তিরিং করে ইলেকট্রিক গাড়ির মতো আমরা যাচ্ছি, কারণ এটা স্লো হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে লাভা ভিউ পয়েন্ট। এখানে অনেক খাবার দাবারেরও দোকান আছে, বেশ ভালোই ফুচকা মোমো সব পাওয়া যাচ্ছে। আর শহরটাকে দেখা যাচ্ছে পুরো, এই যে লাভা সুন্দর দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওই দূরে ওইখানে।